음, Okay, so this next melody, you only need the second part of the page. So just the part that's on your screen right now. And everybody can see my screen? Yeah? Thumbs up? Okay, good. Great. So the tricky thing here is not so much the music, but the words. And we do a little bit of a call and a response. So you'll notice that the way the words are printed, there's one verse and then another verse set off to the side. That's because my part is over here, and then your part is the answer on the other side of the page. And the way that you can see that laid out in the music is there are two train tracks in the middle of each line. And so that lets you know that that is the response to the first part of that line. So I think I will just play and sing and then see if this is familiar to anybody. האוחז ביד מידת משפט וכל מאמינים שהוא אל אמונה הבוחן ובודק גנזי נסתרות וכל מאמינים שהוא בוחן כליות הגואל ממוות ופודה משחת וכל מאמינים שהוא גואל חזק, אדן יחידי לבאי עולם. וכל מאמינים שהוא דיין אמת, הגוי בהיה אשר אהיה. וכל מאמינים שהוא היה והווה ויהיה. And then the refrain, v'chol ma'aminim, ma'aminim, v'chol ma'aminim, ma'aminim. So first, is this familiar to anybody? Even a little bit familiar. Next part, the refrain No? is Okay. The last part is familiar? the refrain. Good. Did you say that was the refrain? The last line. The last line. Okay, good, good, good. Okay, great. Oh, good. A couple people. Familiar for a couple of people. Okay. Um, so I think the reason it's maybe less familiar, but the refrain is more familiar, is because I've been singing it, but I've just been singing both parts instead of it being a call and response. So now that you have the music at home, you can practice the second part and then you can really respond with gusto when it's time for this part, for this text in the service. So why don't we go a little bit slower so that we can get more familiar with it. So I'm going to look at just the first two phrases. האוחז ביד מידת משפט. And then the response is, וכל מאמינים שהוא אל אמונה. So let's try that first part one more time. I'll sing both, but I want you to sing at home on the second part with me. האוחז ביד מידת משפט וכל מאמינים שהוא אל אמונה. Now we're gonna look at the second pair. And one thing that makes your part a little bit easier is that it always starts with vechol ma'aminim. So it's only the words after that that you have to worry about. So now let's look at the next pair.
הבוחן ובודק גנזי נסתרות. And then your part. וכל מאמינים שהוא בוחן כליות. So let's try that one more time. הבוחן ובודק גנזי נסתרות, וכל מאמינים שהוא בוחן כליות. And now we're looking at the third pair. הגואל ממוות ופודה משחת, וכל מאמינים שהוא גואל חזק. So let's try that part one more time. הגואל ממוות ופודה משחת, וכל מאמינים שהוא גואל חזק. And looking at the next pair, going into the fourth line. The last note on the third line, and then starting on the fourth line. הדן יחידי לבאי עולם, וכל מאמינים שהוא דיין אמת. So let's try that part one more time. הדן יחידי לבאי עולם, וכל מאמינים שהוא דיין אמת. And then finally, the very last of those pairs. הגויים אהיה אשר אהיה, וכל מאמינים שהוא היה להווה ויהיה. וכל מאמינים, מאמינים, וכל